Ciudad de México, apro. Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, solicitaron al titular de la Secretaría de Gobernación, Segob, Alfonso Navarrete Prida, una reunión con carácter urgente para expresarle las preocupaciones y obstáculos que vemos para lograr que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. En una carta dirigida al funcionario federal, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. CDH Vitoria, también manifestaron un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado y impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de alerta de violencia de género, AVG. Destacaron que recientemente el OCNF hizo público el estudio implementación del tipo penal de feminicidio en México, desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017. Y en el condados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, registró 8,904 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 2188 casos fueron investigados como feminicidio. Ello significa apenas el 24%, y la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. En este contexto, subrayaron, hemos observado con suma preocupación que de enero a la fecha, mes en el que asumió el cargo como secretario de Gobernación se han estancado procesos que desde los OSC hemos impulsado para fomentar el cese de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la misiva, una de las principales acciones que ha cuidado detenida es la publicación de la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la misma que presenta diversos vacíos legales que fomentan su uso arbitrario y discrecional, al tiempo que obstaculiza la implementación del mecanismo de las declaratorias de AVG. A pesar de que existía una propuesta de reforma trabajada y consensuada entre las autoridades y las OSC, a la fecha precisa el documento desconocemos la situación procesal del reglamento. Esto es alarmante debido a que actualmente existen en el país 28 solicitudes de AVG, de las cuales solo 13 han sido declaradas. La ambigüedad de lo gamble es permisible que las propias peticionarias desconozcan el porqué de la dilación para realizar la investigación de solicitudes, la emisión de los informes, así como su notificación a las autoridades responsables, como es el caso en los estados de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Y resulta que los retardos injustificados en los procedimientos de las declaratorias de AVG se suma la restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las organizaciones, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. De igual manera, hacemos de su conocimiento que el OCNF tiene documentado un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado y impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. Esto es preocupante porque se ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por la de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OCNUD, y Amnistía Internacional, AI.